আসসালামু আলাইকুম। আমি ডক্টর লতিফ রহমান। আমি আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো about how to approach COVID-19 in the setting of Bangladesh. তো কিছুদিন আগে অ্যাক্সিস মেডিকেল স্কুল আমাকে অ্যাপ্রোচ করেছিল যে আমি COVID-19 নিয়ে কোনো একটা সেশন নিতে পারবো নাকি। তো তখন আমি বলেছিলাম যে আসলে COVID-19 নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ এবং বাংলাদেশের ডক্টররা প্রচুর পরিমাণ রিসার্চ করছেন এবং প্রচুর পরিমাণ পড়াশোনা করছে, অনেক ডিসকাশন হচ্ছে, অনেক রিসার্চ হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণ কাজ হচ্ছে। তো এই মুহূর্তে বাংলাদেশি ডক্টর যারা আছেন এখানে তারা COVID-19 সম্পর্কে অনেক জানেন, অনেক জ্ঞানী এবং গুণী ডক্টর আছেন যারা প্রচুর নলেজ বহন করেন। তো এই ক্ষেত্রে তাদের নলেজের তুলনায় আমার নলেজ অবভিয়াসলি এত বেশি না। তো এই ক্ষেত্রে আমি আসলে COVID-19 নিয়ে খুব বেশি কিছু যে অ্যাড করতে পারবো তা কিন্তু না। তো then what I offered is because আমি বাংলাদেশে একটা substantial amount of my training and my career কাটিয়ে এসেছি, and now I've been working in the UK for a while. What I possibly can offer is যে বাংলাদেশের সেটিং এ, যেটা আমার খুব ভালো করে জানা from my own experience there, তো বাংলাদেশের সেটিং এ বাংলাদেশের হেলথ কেয়ার সিস্টেম এবং হসপিটাল স্ট্রাকচারটা COVID-19 পেশেন্টস এবং এই ক্রাইসিসটাকে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতে পারি ইন অ্যান আইডিয়াল সেটিং, অ্যান্ড কতটুকু আমরা ইউকে থেকে নিতে পারি, fully recognizing the fact that UK's health system এবং health infrastructure এবং NHS health infrastructure is completely different to that of Bangladesh. So Bangladesh cannot and should not blindly follow what happens in the UK. But there are some things which I feel we can try to take from there and adapt according to our own facilities which we have in Bangladesh, and adapt according to the resources that we have in Bangladesh. তো এটা নিয়ে আমি কিছু কথা বলার চেষ্টা করব আজকে। So already it's been around 4 or 5 months since this COVID-19 crisis has begun. তো একটা জিনিস কিন্তু অলরেডি এভিডেন্ট হয়ে গিয়েছে যে COVID-19 এর এই ওয়ার্ডটা আমরা ফার্মাকোথেরাপি বা ট্রিটমেন্ট উপর ফোকাস করলে we possibly wouldn't win. Around 4 থেকে 5 মাস হওয়ার পরও এখনো সারা ওয়ার্ল্ডে কোনো এস্টাবলিশ ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল কিন্তু সেট আপ হয়নি। কোনো পার্টিকুলার মেডিসিন বের হয়নি যেটা আমরা বলতে পারবো যে ফুল প্রুফ ওয়ার্ক করে COVID-19 এর এগেইনস্টে। ইভেন যেটাকে সিরিয়াসলি ইল অথবা ক্রিটিক্যালি ইল পেশেন্টস এর জন্য যেটাকে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ধরা হচ্ছে যে আইটিইউ বা ভেন্টিলেটর, ওটার মর্টালিটিও কিন্তু প্রচুর পরিমাণ। there are some studies in the UK which show that around 50 to 70% mortality rate is there for patients who have COVID-19 and ultimately needs a ventilator. So which means roughly প্রত্যেক দুজন পেশেন্ট যাদের ভেন্টিলেটর লাগবে তাদের মধ্যে একজন আনফরচুনেটলি এক্সপায়ার করবে, মারা যাবেন। তো সেই ক্ষেত্রে when this is the case, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, the focus in our struggle against COVID-19 has to be an aggressive implementation of strategies which will help us to prevent the number of cases from increasing. We have to be almost obsessed about not letting the number of cases from increasing. And that should be our prime strategy, because if we can keep the number of cases to a minimum, then obviously this problem is prevented from getting bigger. On the other hand, যেহেতু COVID-19 disease এত ছোঁয়াচে, এত contagious, for every one patient that is increasing every day, there is a chance that a geometric progression exponentially বাড়তে পারে। তো এর জন্য our focus at this moment should be on trying to keep the number of cases from increasing and keeping the number of cases to a bare minimum. And when that is the case, what is extremely important is we need to have a very effective and a very efficient system in ensuring that all patients who have suspected COVID-19 are immediately identified and isolated in a prompt, proper, and very accurate manner. So এই ক্ষেত্রে it's important to notice that আমি কিন্তু suspected wordটা use করছি. I'm not using any COVID-19 patients, because the thing is, যে পেশেন্টটি আপনার কাছে হসপিটালে আসুক with features that may raise suspicion of COVID-19, if you wait for that patient to test positive for COVID-19 before isolating them, then that's going to be a disaster, because that patient then will remain for a few hours and even up to a day in a hospital with other patients and be a very bad source of infection for others as well. So এই ক্ষেত্রে, the moment you suspect that somebody may have COVID-19, it is extremely important that you identify them promptly and isolate them in a very aggressive and very efficient manner. So the strategy you should follow if you want to keep the number of cases to a bare minimum is to promptly identify and isolate all suspected COVID-19 patients. এবং
আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিই যে এই জিনিসটা যদি আমরা প্রপারলি না করতে পারি তাহলে হোয়াট আর দ্য কনসিকুয়েন্সেস উই মে ফেস। ধরেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে একজন রোগী গেল যার করোনা ভাইরাস পজিটিভ। তো সে যখন ফ্রন্ট ডোর দিয়ে যাবে তখন তো সে অবভিয়াসলি তার গায়ে লেখা থাকবে না যে সে করোনা ভাইরাস পজিটিভ। ইট ইজ আ টেস্ট ডিপেন্ডেন্ট থিং, এবং সেই টেস্ট অ্যারেঞ্জ করতে এবং রেজাল্ট আসতে আসতে একদিন লাগবে। তো সে যাবে কিছু ক্লিনিক্যাল ফিচার্স নিয়ে। তো সেই ক্লিনিক্যাল ফিচার্স গুলো যদি আমরা প্রপারলি ধরতে না পারি, and if we cannot identify that this patient is a potentially a patient who may have COVID-19, তো এটা যদি আমরা রিয়েলাইজ না করতে পারি, তাকে প্রপারলি আইডেন্টিফাই না করতে পারি, তাহলে যেটা হবে সে স্ক্রিনিং এর ভাগ দিয়ে বের হয়ে যাবে। তো যেটা রিয়ালিটি, ধরেন একজন রোগী যখন ঢাকা মেডিকেলে যায় তখন হয়তো সে ট্রলি করে গেল, তার সাথে আরো 5-6 জন থেকে 10 জন অ্যাটেন্ডেন্ট তার সাথে আছেন, তারা লিফটে উঠলো, সেই লিফটে ধরেন আরো 4-5 জন আসলো। তো অলরেডি কিন্তু এই রোগীর সাথে সংস্পর্শে প্রায় 10 থেকে 15 জন এক্সপোজড হয়ে গিয়েছে। সেই রোগীটা লিফটে করে ধরেন 7 তলা 6 তলা বা ঢাকা মেডিকেল 8 তলা যেখানে সাধারণত মেডিসিন ওয়ার্ড থাকে সেখানে গেল। সেখানে সে একটা ওয়ার্ডে যাবে, সেই ওয়ার্ডে তার সাথে আরো 7 জন রোগী থাকবে। তো সেই 7 জন এক্সপোজড হয়ে গেল। এরপর ধরেন তাকে যে ডক্টর দেখবে, সেই ডক্টর অবভিয়াসলি বাংলাদেশের রিসোর্স কনস্ট্রেন্টের কারণে কিন্তু এখনো ডিসপোজেবল ওয়ান টাইম পিপিই নেই। তো যেটা হচ্ছে যে একজন ডক্টর যে পিপিই পরে সেটা হি ওয়ার্স ইট ফর দ্য এন্টায়ারিটি অফ দেয়ার অফিস শিফট। তো এমনটা ক্ষেত্রে এই রোগীকে যে ডক্টর দেখবেন, সেই ডক্টর তো জানেন না উনি COVID-19 পজিটিভ, বিকজ অলরেডি দ্য পেশেন্ট হ্যাজ পাস থ্রু ট্রিয়াজ বিং লেবেলড এজ আ নন কোভিড পেশেন্ট। তো এই রোগীকে দেখার পর আরো 7 জন রোগীকে সেই ডক্টর দেখবেন একই পিপিই পরে। So then that doctor becomes an possible transmitter of the infection without even knowing it. So just imagine the disastrous consequence that can then happen, because ওই রোগীগুলো তখন আরো অন্য রোগীগুলো যারা এক্সপোজড হয়েছে এই রোগীর কারণে, তারা অন্য মানুষের জন্য একটা ইনফেকশন সোর্স হয়ে যাবে। এই রোগীটার অরিজিনাল রোগীটার যে অ্যাটেন্ডেন্ট ছিল তারা হয়তো যতদিন এই রোগী হসপিটালে থাকবে তারাও তার সাথে থাকবে, তারা বাথরুমে যাবে, তারা বিভিন্ন মানুষের সাথে লাইক বিভিন্ন মানুষের এক্সপোজারে আসবে। And then the ultimate disastrous consequence is that one single patient whom we fail to realize and identify that he was a COVID-19 positive patient or the suspected COVID-19 patient, just because we fail to realize it, that patient has become a super spreader, যেখানে একজন থেকে it may well be যে 100 জনের হচ্ছে। So for every one patient we fail to identify, there is a possibility that 100 জন নতুন মানুষের COVID-19 হবে। And if that happens in one hospital in a particular day, just imagine the number of cases that can then pile up in the different hospitals of our country in over a period of 1 month. It's going to be disastrous, isn't it? তো এই ক্ষেত্রে এর জন্য আমাদেরকে খুবই aggressive হতে হবে, so to ensure that all the suspected COVID-19 patients are properly identified, that they're suspected that they may have COVID-19, and then are properly and very effectively isolated as well. তো এটা এনশিওর করার জন্য দুটো জিনিস আসলে মাস্ট এনশিওর করতে হবে। The first is we need to have a very strong definition, a very strong case definition of what we mean by suspected COVID-19. We have to be very clear, and we have to be very accurate in what we define as patients having COVID-19. এবং এই কেস ডেফিনেশনটা প্রচন্ড লুজ এবং প্রচন্ড লুজেন করতে হবে, প্রচন্ড ওয়াইডেন করতে হবে, এবং এই কেস ডেফিনেশন হ্যাজ টু রিফ্লেক্ট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট উই আর হ্যাভিং আ ভেরি লো threshold for suspecting that a patient may be having COVID-19, and we have to have a very high index of suspicion. And this is because from my own experience I can say that COVID-19 patients can present with such a variety of presentations. It's like their presentation to the hospital may be so variable, though it doesn't necessarily have to only range between the febrile or febrile patient with respiratory symptoms or the pneumonia like patients. It can present in a variety of different ways, যেটা একটু পরে আমি টাচ করব। তো এটাকে রেকগনাইজ করে আমার কেস ডেফিনিশনটা প্রচন্ড ওয়াইড হতে হবে, সো দ্যাট আমার এটার মধ্যে ওই যে ওয়াইড ভ্যারিয়েশন নিয়ে COVID-19 পেশেন্টস প্রেজেন্ট করে সেই প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েশন আমার কেস ডেফিনিশনের আওতায় আসছে। And the second thing which we need to ensure is the front door in all the hospitals where a suspected COVID-19 patient may walk to is extremely strong
and the triaging system is extremely strong there. So আমার এই front doors যেখানে রোগীরা প্রথমে আসবে এবং যেখানে ইনিশিয়াল ট্রিয়াজিংটা হবে তাদেরকে আমার প্রপারলি এবং স্ট্রেংথেন করতে হবে, তাদেরকে আমার প্রপারলি স্ট্রেংথেন করতে হবে, তাদের ট্রিয়াজিং ক্যাপাবিলিটিকে আমার অপটিমাইজ করতে হবে, সো দ্যাট তাদের ট্রিয়াজিং সিস্টেমের কোন একটা ফল্টের কারণে বা ফ্রন্ট ডোরের কোনো একটা ব্যর্থতার কারণে যাতে কোনো রোগী সাসপেক্টেড করোনা ভাইরাস হওয়ার সত্ত্বেও তাকে আমরা মিস না করি এবং সে যাতে নর্মাল ওয়ার্ডে গিয়ে নর্মাল পেশেন্টদের সাথে মিশে সুপার স্প্রেডার না হয়। এবং এটা নিয়ে আমি একটু পরে I'll touch on a bit. So going back to the case definition, I've gone through the guideline, the national guideline, where it clearly says যে কাদেরকে আমরা define করব as suspected COVID-19 patients, and I'm just sharing the guideline here. So it clearly says that we can see in 1 or B, 1A or like in the case definition A and B, that it says is anybody with any respiratory illness has to either have a history of travel or has to have a history of contact with somebody with COVID-19. And this is something I hope will be changed in the next few days, because এই মুহূর্তে বাংলাদেশে already around more than 500 cases of COVID-19 positive এসেছে, তাই না? আর যখন when this is the fact, because we are not being able to test everybody in the community, it may well be that the actual number of COVID-19 positive patients currently living in Bangladesh is far higher. So এমনটা যখন হয় তখন it's very likely, and I would think it's more likely than not, যে community transmission already শুরু হয়ে গিয়েছে। এবং যখন community transmission শুরু হয়ে যায় তখন কিন্তু you do not necessarily have to have a history of travel or to a COVID-19 area, or you have to have a history of contact with somebody, especially বাংলাদেশের context যেখানে population density এত high, where you're exposed to so many people every day. আপনি বাজারে যাচ্ছেন, আপনি হয়তো যারা অফিসে যাচ্ছে এই লকডাউনের মধ্যেও বা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে লকডাউনের মধ্যেও, যখন আমাদের তো পুরোপুরি বাসায় থাকা হচ্ছে না, কেউ কেউ হয়তো বাজার করতে যাচ্ছে বা কোনো কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় যে কাজে হোক যাচ্ছে, তো তখন কিন্তু you're getting exposed to people without even knowing about it, তাই না? আপনার আশেপাশে আপনি ভিসিনিতে একজন হয়তো হাঁচি কাশি দিয়েছে, তো এটা আপনি কিন্তু রিয়েলাইজও করবেন না। সো আপনি যদি কন্টাক্ট হিস্ট্রি ডক্টর নেওয়ার চেষ্টা করেন, that will be negative because you wouldn't know you were in contact with somebody who had a COVID-19. On the other hand, যখন কমিউনিটি ট্রান্সমিশন শুরু হয়ে যায় তখন কিন্তু অ্যাসিম্পটোমেটিক ক্যারিয়ারের সংখ্যাও আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। সো you may well be exposed to somebody who is being an asymptomatic carrier and contract the COVID-19 from them. তো এই ক্ষেত্রে again your contact history and obviously travel history will be negative. তো এই মুহূর্তে as per this case definition, if you have a respiratory illness but you can't give a contact history or a travel history, you may have COVID-19 but you will not be classified as case definition. আর যদি ক্যাটাগরি সি তে দেখি, সেখানে বলা হচ্ছে যে if your respiratory illness is severe enough that requires hospitalization, তাহলে COVID-19 কন্টাক্ট লাগবে না, which is really good. But again, একটা ব্যাপার যেটা লক্ষ্য করতে হবে যে বলা হচ্ছে fever and respiratory symptoms থাকা লাগবে, and not or, and this is where it becomes very important. So again, from my own experience, I can say that COVID-19 patients do not always necessarily have to present with both fever and respiratory symptoms. They can present with one or the other only. So you will see COVID-19 patients with just fever, say presenting with diarrhea and vomiting, or you will see loads and loads of COVID-19 patients who are not febrile, but just has presented with respiratory symptoms, which were severe enough to require hospitalization. So again, a case definition অনুযায়ী একটা পেশেন্ট যদি জাস্ট একটা রেসপিরেটরি কন্ডিশন নিয়ে আসে without any fever, সে কিন্তু এই ডেফিনিশন অনুযায়ী we are not classifying them as suspected COVID-19 patient and then allowing them to like pass the triaging criteria as a non-COVID patient, isn't it? So this is where it becomes a bit tricky, because again, from experience, I can say that you will see loads of COVID-19 patients who would be who just have respiratory symptoms and not fever, or who will just have fever and some occasional diarrhea and vomiting and not have respiratory symptoms. সেই ক্ষেত্রে we need to identify them, and we need to realize that these patients may be COVID-19, isn't it? So sorry for the interruption. তো
এই জিনিসটা আমাদের আসলে রিয়েলাইজ করতে হবে। অ্যান্ড দেন এগেইন আরেকটা জিনিস আমি যেটা বলতে চাই, যে ধরেন একটা পেশেন্ট respiratory symptom নিয়ে আসে, those respiratory features can take such a myriad of presentations. So you will see the patients who are presenting with exacerbation of their asthma, exacerbation of their COPD, exacerbation of their bronchiectasis, and you can't just say that this is a simple exacerbation of asthma, because unless you test them for COVID-19, you can't say that this patient doesn't have COVID-19. You'll see loads of patients whose asthma, COPD, or bronchiectasis are being exacerbated by a COVID-19 infection. You'll see loads of patients whose heart failure is being exacerbated by a COVID-19 infection. Heart failure and pneumonia may often be clinically indistinguishable from one another. So you can't just say this is a heart failure patient, this is not a COVID-19 patient, just because they don't have fever. You can't just say that this patient is an exacerbation of asthma and definitely not a COVID-19 infection because there is no fever. So I really hope, and I am very optimistic that the case definition will be changed in the next few days, because it has to encompass all the different presentations that COVID-19 patients can present with. তো আমি এখানে একটু একটা জিনিস শেয়ার করতে চাই, যে আমি যে হসপিটালে কাজ করি সেই হসপিটালে পার্শ্ববর্তী হসপিটাল আরেকটা আছে, Derby Hospital, one of the best hospitals for acute medicine in the UK, and they have set their own criteria for whom to suspect as COVID-19, and you can clearly see that it talks about pneumonia, not only clinically, but also radiologically as well. And you'll be surprised at the number of patients who turn out to have pneumonia only radiologically without convincing COVID-19, without convincing clinical features of pneumonia. এবং এখানে কিন্তু ক্লিয়ারলি বলেছে যে elderly people can present very atypically with pneumonia. They may be just generally unwell, they may be off legs. So they may have an altered GCS. So এসব elderly patients যারা COVID-19 associated pneumonia বা COVID-19 associated illness নিয়ে আসছেন, তাদের কিন্তু non-specific features থাকবে. They may even present with abdominal pain and fever without any respiratory symptoms. So if you can't recognize that these patients are COVID-19 positive, then you miss them. You miss the chance to isolate them and identify and isolate them. So even এই ক্রাইটেরিয়াটা দেখেন, যেখানে বলা হচ্ছে fever with diarrhea and vomiting. So again, this fully recognizes the fact that COVID-19 presentations can be with just fever and non-respiratory symptoms as well. So again, if any patient with COVID-19 presents to the hospital with a fever and diarrhea and vomiting and necessitates hospital admission, you wouldn't be able to identify them and isolate them properly, because the case definition doesn't allow you to do that. So like I said, it's very important, and hopefully this will happen, that in the next few days we will make our case definition for suspected cases more aggressive and more encompassing, recognizing and respecting and appreciating all the myriad of different presentations that COVID-19 patients can present with. And this is very important, because if you fail to do it, like I said, these patients will then pass the triaging system and become super spreaders within the hospital. So going back to the next way in which we can help ensure that the number of cases is kept to a minimum by properly identifying and isolating the suspected COVID-19 patients, is by strengthening the front door of the hospital and strengthening the triaging system. And this is again very important. It is in the front door of the hospital that usually the triaging takes place, and you differentiate between patients who are likely COVID-19 and who are not. And if the front door is good enough, you should be able to do it with a reasonable degree of accuracy. And for that, you need experienced and very qualified healthcare professionals. It doesn't always necessarily have to be a doctor, but it can be a nurse as well. So আমার একজন experienced এবং qualified healthcare professional লাগবে, আমার equipments লাগবে. So I need oxygen saturation machines. Ideally, I should have a point of care X-ray machine as well, a portable point of care X-ray machine as well. Ideally, I should have a blood gas machine as well. তো এই জিনিসগুলো কিন্তু ফ্রন্ট ডোরকে আমার আমার ফ্রন্ট ডোরকে স্ট্রেংথেন করতে হবে। আমি জাস্ট আরেকটা এক্সাম্পল দিই এখানে। In UK, every day, a lot of elderly patients present to the hospital, যেটা বললাম, just because they're generally unwell, or they're off legs, or they have come with a fall, or they have come with an altered GCS, or maybe acute confusional state. And it will take the combination of a very good healthcare professional, a qualified healthcare professional, a good examination of the patient, oxygen saturation measurement,
and a point of care X-ray to identify that this patient's presentation is due to a pneumonia. For example, this রোগীর লোক হয়তো কোনো history দিবেন about fever because the elderly patient may not mount a febrile response. শ্বাসকষ্টের যেটা শুরু হয়েছে সেটা হয়তো just tachypnea দিয়ে evident যেটা রোগীর লোক pick up করতে পারছে না. So it will be only a clinician who might be able to figure out that this patient is appearing a bit tachypnic. It will be only the clinician who will find the non-specific crepitation in the patient's lung field. If you don't have an oxygen saturation machine, you might fail to realize that this patient who is coming with altered GCS is appearing a bit hypoxic. It has now got a new oxygen demand. And then when you do a point of care X-ray on the patient, you finally pick up the pneumonia. The এই জিনিসগুলো যদি না থাকে front door এ, তাহলে front door এ আপনি কোনোভাবে বলার উপায় নাই যে এই elderly patient এর pneumonia আছে। সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এই রোগীটা ইজিলি আপনার ট্রিয়াজিং সিস্টেম পার হয়ে যাবে and will go to a ward এবং নরমাল ওয়ার্ডের পেশেন্টদের সাথে মিশে যাবে and then become super spreaders. So again, this goes to show why you should have a very strong front door in the hospital where the triaging system is very strong, where you have experienced healthcare professionals, you have oxygen saturation machines, and you have ideally blood gas machines as well, and a point of care X-ray as well. The এই জিনিসগুলো আমরা কিভাবে arrange করবো and how we do it in every possible district hospital where any patient can come in. এটা কিন্তু আমাদের চ্যালেঞ্জ। কোন রোগী কিন্তু হসপিটালে ওয়াক ইন করে না with the label I'm a COVID-19 patient. So you can't just deny on a few designated COVID-19 hospitals to tackle this crisis. COVID-19 test হওয়ার আগ পর্যন্ত যতক্ষণ তার টেস্ট হচ্ছে না, he just remains a suspected case. And you can't just ask a few designated hospitals and expect a few designated hospitals to deal with this huge number of patients. You have to enable that every hospital has this, every hospital where these patients can potentially walk to, their front door is strengthened through a proper triaging system. So when you do realize that COVID-19 patients can have such a wide variety of presentation and you want to incorporate them all in your case definition and you want to identify accurately and isolate all those different patients who may have presentations similar to a COVID-19 patient, then that's really good. But that's going to create a new challenge and a new problem. That is the huge number of patients that you will be dealing with. Because like I said, you will be dealing with any febrile patient who's got maybe a diarrhea or vomiting. You'll be dealing with any patient who's got who's not febrile but has got respiratory symptoms. You'll be dealing with the exacerbation of asthma patients. You'll be dealing with exacerbation of COPD or bronchiectasis patients. You'll be dealing with possible heart failure patients who you can't differentiate between heart failure and pneumonia. You'll be dealing with the elderly patients who, due to their pneumonia, has come presented with an altered GCS or an acute confusional state or just generally unwell. এবং এই সবগুলো পেশেন্টকে কিন্তু আপনি যেটা বললাম যে COVID-19 bracketer under falate hoccha and rightly so. But then the problem is this is a huge number of patients you're dealing with. And then what do you do about it? You can't just ask a few designated hospitals to deal with this problem. You have to empower all those hospitals jare they can deal korbe. You have to empower all the district hospitals যেখানে সব পেশেন্টরা যাচ্ছে. You have to empower all the private hospitals যেখানে পেশেন্টগুলো যেতে পারে. এবং you have to make sure that all these hospitals have very effective systems in place to effectively identify these patients, isolate them and treat them, and isolate them from the rest of the non-COVID-19 patients. And this is going to be a challenge. Again, I was referring to the national guideline where I've found something really something really to be optimistic about. যে প্রত্যেকটা হসপিটালে আলাদা একটা ফ্লু কর্নার থাকবে যেখানে এইসব পেশেন্টগুলোকে আইসোলেট করা হবে. And this is really appreciable. But one thing we must realize is within a few days, a number of patients who will have presentations which should then put them under the bracket of a suspected COVID-19 case, the number of such patients will be either equal or will even outnumber the number of patients who will just come to the hospital with non-COVID-19 patients. And I'm only talking about medical admissions. I'm not talking about the surgical and gynae or other admissions. So medical admission wise, আপনার যতজন রোগী suspected COVID-19 feature নিয়ে আসবে তাদের সংখ্যা কিন্তু
ওইসব রোগীর থেকে বেশি হয়ে যেতে পারে যারা নন কোভিড-19 ফিচার নিয়ে আসতেছে মেডিকেল অ্যাডমিশনে। সো জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিই। আমি যে হসপিটালে কাজ করি সেখানে মেডিকেল অ্যাডমিশনটাকে কমপ্লিটলি দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে গিয়ে যে অ্যাডমিশন ইউনিটে সাসপেক্টেড কোভিড-19 পেশেন্টসরা চলে যাবে এবং যেই অ্যাডমিশন ইউনিটে নন কোভিড-19 পেশেন্টসরা যাবে, এবং ফ্রন্ট ডোরে এটা ভাগ করে ফেলা হয় যে কোথায় কে যাচ্ছে। এবং আপনারা অবাক হবেন যে নন কোভিড-19 পেশেন্টসরা যে অ্যাডমিশন ইউনিটে যায় তাদের বেড ক্যাপাসিটি ইজ রাফলি অ্যারাউন্ড 40 to 50, around 50 I would say. এবং সাসপেক্টেড কোভিড-19 পেশেন্টসরা যেই অ্যাডমিশন ইউনিটগুলোতে যাচ্ছে তাদের বেড ক্যাপাসিটি ইজ লাইক অ্যারাউন্ড 80 to 100, which is like around double. So this just goes to show you that you need to have such a high bed capacity and such a high capacity for these suspected COVID-19 patients, not because the number of COVID-19 patients is going to be huge, but because the COVID-19 presentation is so varied, so the number of patients with suspected COVID-19 is going to be large. And you just can't wait for these patients to be positive and then isolate them, because then you've just done a blunder, because while they're waiting for the test results, they'll keep on infecting, and they'll keep on being an infection source for others. So the moment you suspect somebody as having COVID-19, আপনি কিন্তু এদেরকে আলাদা করতে হচ্ছে, এবং যখন আলাদা করে ফেলছেন অবভিয়াসলি প্রত্যেকটা রোগীকে কিন্তু আলাদা বেডে দেওয়া সম্ভব না। দ্যাটস নট প্র্যাকটিক্যাল। আলাদা বেড বলছি না, আলাদা রুম দেওয়া সম্ভব না, and that is not practical. আপনি এদেরকে কিন্তু প্রত্যেকজনকে আলাদা সাইড রুম দিতে পারছেন না। So then comes the concept of cohorting, যেখানে আপনি একই জায়গায় সব পেশেন্টকে রাখছেন যারা সাসপেক্টেড কোভিড-19। তো একটা রুমে যদি এরকম 10 জনকে রাখেন, সেই 10 জনের মধ্যে যখন আপনার ধরেন এদেরকে টেস্ট করলেন, এই 10 জনের মধ্যে একজন বা দুজনের জাস্ট মাত্র পজিটিভ আসলো, বাকি 8 জনের আসলো না, দেন ওই 2 জনকে আপনি হয়তো কোভিড-19 ডেজিগনেটেড হসপিটালে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, বাট বাকি 8 জনকে কিন্তু আপনি আপনার নর্মাল ওয়ার্ডে পাঠাতে পারছেন না, because now they have got exposed, and then they may well be asymptomatic or even symptomatic carriers, isn't it? তো আপনার কিন্তু you then have to keep on isolating them. So আপনি যতদিন আপনার হসপিটালে তারা থাকছে ততদিন কিন্তু আপনার এদেরকে আইসোলেট করেই রাখতে হচ্ছে। So it just goes to show that you can't do all this with just a flu corner, because it will ultimately take away a significant portion of your facilities and your capacities that you have in the hospital. And you have to be ready for that, because you have to ensure that all these suspected COVID-19 patients, a large number who you're cohorting with positive COVID-19 patients, you're being able to completely isolate them from the rest of the patients and effectively treat them as well. So this is going to be a big challenge for all these hospitals, but if we don't realize that it's needed, তাহলে আমরা কিন্তু এটা সর্ট আউট করতে পারবো না। And while it is really appreciable যে প্রত্যেকটা হসপিটাল আলাদা একটা ফ্লু কর্নার থাকবে যেখানে এই পেশেন্ট গুলোকে আইসোলেট করা হবে, my worry is that flu corner may not be enough. And on the other hand, যদি এটাই হয় যে suspected COVID-19 patients in number is greater than non-COVID-19 patients in number, তাহলে যেটা হবে যে আপনি একটা ছোট্ট ফ্লু কর্নারে আপনি সব পেশেন্ট, একটা লার্জ নাম্বার অফ পেশেন্টকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আর আপনার রেস্ট অফ দ্য হসপিটাল যেটা ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি, সেখানে you're keeping a smaller number of non-COVID-19 patients. So that then again is a mismatch of your resources, mismatch of your facilities, mismatch of the capabilities that you have in the hospital. So এই জিনিসটা এর জন্য ইম্পর্টেন্ট যে আপনার proper allocation based on the number of patients that you have ensure করেন। So এই জিনিসটা আসলে প্রত্যেকটা হসপিটালে রিয়েলাইজ করতে হবে। And likewise, if you have to isolate these non-suspected COVID-19 patients, it's very important that all these district hospitals and all these private hospitals যেখানে suspected COVID-19 patients যাবে, you give them the power to test people. Yeah, because what you would want is because you're now entered admitting this large number of suspected COVID-19 patients, because you simply can't expect only a few designated hospitals to bear this problem. So you have to take charge of this problem as well. And the moment you take charge of this problem, you have to test them and promptly identify those who are COVID-19 positive, so that you can effectively transfer them to those designated hospitals. So you have to give testing capabilities to all the district hospitals and all the private hospitals who will be seeing such a large number of suspected COVID-19 cases. So এই জিনিসটা আমরা কিভাবে করব, this is going to be a challenge, but I'm sure we can hopefully overcome this. And then next comes the problem of how do you ensure that the patients are safe when you transfer them from one place to another, because there will be a lot of transfers going on.
পেশেন্টরা যখন প্রথম একটা পার্টিকুলার হসপিটালে যাবে, ধরেন আমি একটা এক্সাম্পল দিই, ধরেন নোয়াখালীর কোম্পানিগঞ্জে একটা পেশেন্ট একটা লোকাল হসপিটালে গেল উইথ সাসপেক্টেড COVID-19 features. There will automatically be an urge from the healthcare professional working there to get promptly transfer them to like a divisional hospital or a hospital যেখানে আপনি ওইসব পেশেন্ট গুলা প্রপারলি ট্রিয়াজিং হতে পারে। কিন্তু আপনি যে এই একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় পেশেন্ট গুলাকে ট্রান্সফার করবেন, whether that transfer is going to be safe or whether you need to do something before that. For example, আপনি একটা patient কি you wouldn't want to transfer them through a 1-hour journey from one hospital to another, leaving them hypoxic all this time. তো এই রোগী কি হাইপক্সিক নাকি না সেটা বোঝার জন্য কিন্তু আপনার অক্সিজেন স্যাচুরেশন মেজার করতে হবে। তো এটার জন্য you have to ensure that all these first responding hospitals, wherever they are in the country, they have the oxygen saturation machine there of their own, and that's not very expensive. An oxygen saturation machine, the last time I was working in Bangladesh, is around 2,500 taka. So if you want, you can ensure that all the first responding hospitals, they kind of like a patient walk in করে, they have their oxygen saturation machines. তো তারপর হচ্ছে আপনি এই রোগীকে যে ট্রান্সফার করবেন, এই ট্রান্সফারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কিন্তু আপনার। You can't expect the patient to go to another hospital of their own accord. Yeah? You have to take responsibility of transferring them in an effective way, which means you should have your own ambulance equipped with all the facilities that's gonna keep them safe and sound during that transfer. একটা রোগী যদি হেমোডাইনামিক্যালি আনস্টেবল থাকে, তাহলে just transferring them to another hospital where it may take around an hour to go is not a good solution. You have to ensure that the patient is stabilized hemodynamically and remains hemodynamically stable during that transfer. আপনার তার মানে আপনার ওটা বোঝার জন্য আপনার first responding hospitals has to have a very good ability in place. তার মানে আপনি you have to pick up the danger signs that associated with this COVID-19 presentation that a patient can have. You have to realize that they may be hypoxic, they may be hemodynamically unstable, they may be septic. তো আপনি জাস্ট ট্রান্সফার করবেন তো বটে, খুব দ্রুতই ট্রান্সফার করবেন, কিন্তু তার আগে আপনি ইনশিওর করতে হবে যে ডিউরিং দ্য ট্রান্সফার দ্য পেশেন্ট ইজ সেফ। এবং আরেকটা জিনিস যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে গিয়ে to ensure that there is proper communication between the referring hospital and the hospital where the patient is referred to. Just telling the patient that you can go to that hospital is risky, because you need to ensure that the hospital refer করছে সেই hospital gives a call যে আমি এই পেশেন্টটাকে পাঠাচ্ছি, এই পেশেন্টের ভাইটালস এরকম, এই পেশেন্টের ট্রান্সফারের সময় এই সাপোর্ট লাগছে, এই পেশেন্টের হিস্ট্রি এটা, এই পেশেন্ট ক্লিনিক্যাল ফিচার্স এটা, এবং এই পেশেন্ট ইজ আ সাসপেক্টেড COVID-19 পেশেন্ট। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু it's very important to figure out and sort and address. এখন এই জিনিসগুলা মানে আমি যেগুলো বলছি সেগুলো হয়তো প্রচন্ড রিসোর্স নিয়ে নিবে, and these are things which may end up taking a lot of our resource, and we do realize we have finite resources, and this is where it becomes a bit tricky, because how do we then use the finite resources we have? এই মুহূর্তে আমি এখানে একটু অ্যাড করতে চাই যে বাংলাদেশে একটা বিশাল কনসার্ন এবং বিশাল একটা ওয়ারি রয়ে গেছে যে we don't have enough ITU beds and we don't have enough ventilators. But this is going to be a tricky decision about আমাদের যে ফাইনাল রিসোর্সেস গুলো আছে সেটাকে আমরা ভেন্টিলেটরস এর প্রতি ইউজ করব, নাকি সেটা আমরা প্রত্যেকটা জেলায় প্রত্যেকটা উপজেলায় যেসব ফার্স্ট রেসপন্ডিং বা যেসব ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল আছে তাদেরকে এম্পাওয়ার করব, so that they can play their part in keeping this crisis to an acceptable level. এখন আপনারা দেখেন যে ডেভেলপড কান্ট্রিগুলা, they're focusing on ventilators. Developed country, they're focusing on ventilators, they're focusing on their ITU facilities, they're focusing on increasing the ITU beds and increasing the ITU number of ventilators. But it's because their public health measures are very strong already. এবং their public health measure গুলা যে লেভেলে চলে গেছে, that has already peaked. তো এটার উপর ওরা যদি কোনো ইনভেস্ট করেন, they will not get any additional beneficial outcome. So why would they invest on that? Rather, they would invest on ventilators, which যেটাতে তারা এখনো পিক করে নাই, so that any investment they make in that regard, they'll get a better beneficial outcome. তো ওদের কিন্তু পাবলিক হেলথ মেট্রিক গুলো অলরেডি স্ট্রং আছে। ওদের যখন একটা রোগী কোনো একটা পার্টিকুলার হসপিটালে যায়, সেই হসপিটাল টেক্স চার্জ অফ দ্য পেশেন্ট সেফটি
during initial assessment, safety of transfer. একটা hospital থেকে যখন আরেকটা hospitale সেই রোগী যায়, there is very good communication between the referring hospital and the hospital where the patient is referred to. During their transfer, there are very qualified and skilled paramedics who take full responsibility of ensuring the safety of the patients. The patients get fluids, the patient get oxygen. Even if the patient has a cardiac arrest, there's the paramedic teams have their own defibrillating machines as well. So এইগুলা কিন্তু already ওদের in place আছে. So already in place আছে দেখে they can now focus on ventilators, they can now focus on ITU beds, because they know that ওদের পাবলিক হেলথ মেজারের উপর যদি ওরা আরো কোনো কিছু যেটা বললাম যে ইনভেস্ট করে, ওটা থেকে আর কোনো এক্সট্রা বেনিফিট তারা পাবে না। কিন্তু আমাদের দেশের কনটেক্সটে এখনো কিন্তু পাবলিক হেলথ মেজার ইজ সামথিং দ্যাট উই হ্যাভ আ লট টু ওয়ার্ক অন অ্যান্ড আ লট টু ইমপ্রুভ আপন, তাই না? তো আমরা যে ফাইনাইট রিসোর্সেসটা আছে, whether we should be focusing those resources on being obsessed about ventilators and IT facilities, or whether we can use those vast amount of resources যেটা দিয়ে হয়তো 10টা মাত্র ভেন্টিলেটর আপনি কিনতে পারবেন, সেই vast amount of resource দিয়ে আপনি প্রত্যেকটা জেলায় জেলায়, প্রত্যেকটা উপজেলায় যেসব ফার্স্ট রেসপন্ডিং হসপিটাল, যেগুলো রেফারিং হসপিটাল, তাদেরকে মোর স্ট্রং বানাবেন না কিনা। আপনি ধরেন আপনি 10টা ভেন্টিলেটর বা 20টা ভেন্টিলেটর যদি কিনেন, ইটস কোয়াইট এক্সপেন্সিভ, এবং সেটা কিনে আপনি হয়তো 20 জন মানুষকে আপনি সার্ভ করতে পারবেন, এবং ইভেন দেন দের ইজ মর্টালিটি অফ 50%। বাট ওই বিশাল রিসোর্স যেটা দিয়ে আপনি মাত্র 20টা ভেন্টিলেটর কিনতে পারবেন, সেই বিশাল রিসোর্স দিয়ে ইউ ক্যান পসিবলি ensure that all the first responding hospitals has qualified healthcare professionals, has oxygen saturation machines of their own, has the system and support in place so that any hemodynamically unstable patient may be stabilized hemodynamically. We can try to ensure that all those referring hospitals has their own ambulance, so that when the patients are being referred to another hospital, they provide the ambulance through which the patient can go to the referred hospital. We can ensure that all the district hospitals at front door triaging system to strengthen her, so that they don't miss out on patients who had suspected COVID-19 patients, but failed to isolate and identify them just because the triaging system wasn't strong enough. So we have to have, our policymakers have to have a very good debate on where they want to spend the finite resources that we have, and this is going to be one of the biggest challenges. Now, moving on to a different topic and to the much discussed and much controversial issue of PPE. I don't think there is any controversy in it, to be honest, because আমি একটা general tendency দেখেছি general মানুষদের মধ্যে that they're trying to make a hero out of doctors who would see a patient without a PPE. Like একটা টেন্ডেন্সি আছে যে চিন্তা করে যে এই ডক্টর পিপি ছাড়া একটা রোগী দেখেছে, সে কত মহান, সে কত মহৎ, সে কত হিরোইক, তাই না? সে নিজের জান রিস্কে রেখে একটা রোগীকে দেখছে। But I don't think there is any heroism in it. In fact, on the contrary, what I think is it is rather extremely foolish to see a patient without a PPE. What I believe is every healthcare professional, not only a doctor, but every healthcare professional who will come in contact with a patient, be it a doctor, be it a nurse, be it a ward boy, be it a hospital cleaner, সবারই কিন্তু PPE লাগবে, not only for their own safety, but for the safety of the whole community, with which these people will come into contact with. ধরেন আপনি একটা রোগী PPE ছাড়া দেখলেন, তখন you get exposed to that patient and then you become either infected or an asymptomatic transmitter. তো এই রোগী দেখার পর আপনি আরো কয়েকটা রোগী দেখবেন, তাদেরকে আপনি এই রোগটা ছড়িয়ে দিবেন। আপনি বাসায় যাবেন, আপনার আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে কাছে আপনি এই রোগটা ছড়িয়ে দিবেন। আপনি যখন বাসে চড়ে বাসায় যাচ্ছেন, বাসে যাদের সাথে আপনি ট্রাভেল করছেন, তাদের কাছে আপনি এই রোগটা ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তারপর আপনি যখন 14 দিন যদি আপনি আল্লাহ মাফ করে আপনি যদি অসুস্থ হয়ে যান এবং ইউ হ্যাভ টু সেলফ আইসোলেট ফর 14 days, এই 14 days আপনি যে 50টা বা 100টা আরো রোগী দেখতেন, তারা আপনার সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। So just there is no heroism, because if you think that it's heroic to just see one patient without a PPE, on the same logic it is extremely foolish, কারণ এইটার কারণে আরো আপনার মাধ্যমে হয়তো আরো 100 জন মানুষের কাছে এই রোগটা ছড়িয়ে পড়ছে, এবং আপনার 14 দিন সেলফ আইসোলেশনে যাওয়ার কারণে আপনি আরো 100টা রোগীকে আপনার চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাই না? তো এর জন্য ইটস ভেরি ইম্পারেটিভ দ্যাট এভরি healthcare professional who is coming into contact with a suspected COVID-19 patients has an optimized PPE, just not for his own safety, but for the whole community as well. তো আর লাস্টলি আমি যেটা বলে শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে
this COVID-19 crisis is an unprecedented one, and it's something we haven't dealt with before, and this is unprecedented and extremely challenging as well. So a crisis মধ্যে we will suffer because there will be so many COVID-19 patients, and unfortunately আমরা অনেক priceless life হারাবো. But at the same time, there will be a hidden tip of iceberg যেটা আমাদের acknowledge করতে হবে. So recently, all the members of the Royal College got an email from the president of the Royal College of Physicians of UK. যেখানে the Royal College of the Physicians, the president stated his worry that there will be so many other conditions which are going to take a bad hit because of this crisis. তো এটা একটু এক্সপ্লেন করি। ধরেন একটা পেশেন্ট টিআইএ হলো বাসায়, তো এই ক্রাইসিসটা না থাকলে কিন্তু obviously এই রোগীটা হসপিটালে আসতো, and you would have possibly picked up a TIA, and then you would have put some specific measures in place যেটার জন্য একটা মেজর স্ট্রোক in the future prevented হতো। একটা রোগী হয়তো আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা নিয়ে কয়েকদিন সাফার করছে, and ধরেন সে হসপিটালে আসলো না because of the fear of the associated with this COVID-19 crisis. So the next time he comes to the hospital, maybe when he has actually have a big MI. So already you get the hospital, the number of TIA patients, the number of unstable and like MI patients, the number of retinal detachment patients, এসব পেশেন্টের সংখ্যা coming to the hospital every day কিন্তু drastically কমে গিয়েছে। And this is not because এসব কন্ডিশন কমে গিয়েছে, but just because এসব কন্ডিশন নিয়েও মানুষ বাসায় বসে আছে because they're afraid of coming to the hospital. So, or because the hospital doesn't have the facilities in place to deal with them in an optimous way like they would do before the pandemic. So these people are going to take a hit, and এইসব condition associated mortality কিন্তু বেড়ে যাবে, and how we deal with it is going to be a challenge, isn't it? কারণ আপনার যেসব পেশেন্ট গুলা early আমরা খুব ক্লিয়ার আছে মেডিকেল সায়েন্সে যে কিছু কন্ডিশন আছে যেখানে early presentation to the hospital is associated with a better outcome. Now, if you're seeing the same patients, not early, but later during the disease course, their outcomes may be drastically worsened. So the next time a TIA patient who does not come to a hospital with a TIA, but decides to wait it out, the next time he may come to the hospital maybe with a massive stroke, in which case আপনার কিছু করার নেই। একটা massive unstable angina আপনি যে early pick up করতে পারেন, you may prevent an MI from happening, but the next time they come to the hospital with a massive MI, আপনার হয়তো আর কিছু করার থাকবে না। এবং এক মাসের মধ্যে কিন্তু we will be fully into the dengue season, like the annual dengue season, and then that's going to be such a massive challenge as well. কারণ ধরেন ডেঙ্গি পেশেন্ট গুলা প্রথম 1-2 দিন বা 3 দিন the presentation is so similar to COVID-19 presentation যে আপনি কিন্তু বলতে পারবেন না যে এই পেশেন্টের COVID-19 হয়েছে ডেঙ্গি না, বা এই পেশেন্টের ডেঙ্গি হয়েছে COVID-19 না। And then what do you do? Like COVID-19 এর hospital management কিন্তু drastically different from dengue hospital management. COVID-19 এ কিন্তু hospital management এর রোল খুবই কম। On the contrary, dengue hospital management is extremely scientific, এবং we have 2 decades of experience that clearly show করে যে the hospital treatment can play a massive part in improving the outcome from dengue. অনেক scientific ব্যাপার আছে, আপনি কতটুকু fluid দেবেন, over how many hours, you regularly follow their blood counts, you regularly follow their MCVs, you regularly follow their platelet levels, and take actions accordingly. যেটা কারণে কিন্তু আমরা ডেঙ্গি এত বড় একটা প্রবলেম হওয়ার পর আমাদের ডাক্তাররা হিরোইক্যালি এভরি ইয়ার ডেঙ্গির মর্টালিটি প্রচন্ড কমিয়ে রাখতে সক্ষম হচ্ছে। তো এই এক মাস পর this is going to be one of the biggest challenges, কারণ এইসব পেশেন্ট যখন হসপিটালে আসবে, যদি আপনি এটাকে COVID-19 হিসেবে অ্যাজিউম করেন, তারা কিন্তু অনেক admission criteria fill up করবে না। They may not be hypoxic, they may not be hemodynamically unstable, you might send them home. But if they then happen to be a dengue patient and needed a hospital admission, then you're missing out on that, isn't it? On the other hand, আপনি যদি এটাকে অ্যাডমিট করেন, আপনি কিন্তু এটাকে নরমাল ওয়ার্ডে পাঠাতে পারবেন না, because you can't just say that this patient is dengue and not COVID-19. So you have to isolate them and treat them in that isolated facility. And if you're just depending on the flu corner for the hospitals to treat this large number of cases, that's not going to happen. So এক মাসের মধ্যে কিন্তু এই বিশাল প্রবলেমটা আমাদেরকে হিট করবে, যেখানে we will see a large number of patients coming to the hospital, and you can't just say that these 5 designated hospitals, or not 5 but a few designated hospitals in the country will deal with this entire suspected COVID-19 patients, because there'll be a huge number of dengue patients who will come into your equation as well, and you have to deal with them. You can't deal with them only in your flu corners. You have to have designated areas to isolate them all and treat them together. And
even if they come back dengue positive while they're in your isolation, you can't just move them back to normal world, because now they've been exposed to a COVID-19 patient as well. So these are going to be big challenges, but if we don't realize that the challenge is coming, we will not be ready when it actually comes. তো এখন আমাদের সময় আছে. I'm very optimistic যে এই COVID-19 ক্রাইসিসটা আমাদেরকে অনেক কিছু শিখাবে. We as a healthcare system will definitely come out as a better healthcare system after this crisis is over, because we're going to learn so much. Already আমি অনেক optimistic sign দেখছি. General people more than ever are very aware of the life-saving equipments. I know ডাক্তারদের রোল নিয়ে অনেক মানে জেনারেল পপুলেশনের অনেক like অনেক unwanted remarks আছে, but I'm like, let's hope যে এই ক্রাইসিসের মাধ্যমে the general people will start to realize the massive importance of doctors in our community. Let's hope the government realizes the importance of life-saving equipments, the importance of strengthening all the hospitals, not only a few hospitals, but all the hospitals from the root level. এই জিনিসগুলো কিন্তু COVID-19 আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিবে, এবং hopefully আমরা দেখবো এবং আমরা এটা থেকে শিখবো, and we will come out definitely better. So let's just hope for a better future. Let's hope that we remain safe during this crisis, and let's hope and pray that this crisis hits us in the least minimum possible way, and we come out better, learning a lot from there. Thank you.